ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம எதுவும் பெருசாக கிஃப்ட் கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குற வகையில் சார்பாக நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஃப்ரம் யூனிட் 7, ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர், அதுலேருந்து அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் நம்ம லைவ் டீச்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டே டியூன். எல்லா சாப்டர்ஸோட வீடியோஸும் பாருங்க, எல்லா கான்செப்ட்ஸும் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களோட நீட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் சரி, ஜேஇ ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் சரி, ஈவன் போர்டு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் சரி, ஆர் சிபிஎஸ்இ ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் சரி, it will be very useful, I hope. Okay, so from today onwards we are going to start unit 7. So it's exact teaching, man. Exact teaching. எந்த ஒரு கான்செப்ட் நோ காம்ப்ரமைஸ். நம்ம ஸ்லோவா போனாலும் we will complete the syllabus before December. We will complete December. December munala I will complete unit 7, 8, 9, 10, 11, 5 chapters. Okay, don't worry. We will try to do it. Okay, we will try to do it. Let's start the session. Let's start our first in the series first video, right? Fine. So what is the chapter name, ma? Unit 7. Okay, unit 7, properties of matter. Unit 7, properties of matter. So what matter? See, நம்ம properties of matter நம்ம சின்ன வயசுல 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல நிறைய படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்டா? What is mean by matter? What is mean by matter? There are 3 states, no? ரெகுலரா நம்ம பார்த்தது 3 states of matter அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? Do you remember 3 states? Of course, everyone remember, I hope. Correct? Solid, liquid, and gases. So the 3 state நம்ம வந்து பார்த்திருப்போம், correct? So நம்ம இந்த especially unit 7 properties of matterல என்ன பார்க்க போறோம்? Okay, what we are going to discuss அப்படின்னா, we are going to discuss solid and liquid, not gas. So gas பத்தி நம்ம படிக்க போறதுல we are only going to discuss about solid and liquid. Okay, so அதுல இந்த சாப்டரே நான் ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த சாப்டரே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we can split into 2 different part. சரிங்களா? Part A வந்து we are going to study about solid. Okay, so part A we are going to study about solid. Part B we are going to study about liquids. Okay, so part A we are going to study about solid. Part B we are going to study about liquids. The solid part வந்து கொஞ்சம் கம்மியான பார்ட் தான் கம்பேர் வித் லிக்விட். ஸோ லிக்விட் வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்கு. சாலிட்ல வந்து டாபிக்ஸ் ஆர் கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மி. சரியா? ஸோ அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்? சாலிட்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட், வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இன் திஸ் சாப்டர்? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இது பண்பு. ஸோ சாலிட்ஸ் எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு படிக்க போறோம், வேற எதுவும் படிக்க போல. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ். நண்பர்களே, இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ். கரெக்ட்? This is the fame. Correct. So we are going to discuss about properties of solids, right? See, இந்த properties of solids நம்ம ஜெனரலா மோஸ்ட் ஜெனரிக்கா நம்ம என்ன பண்றோம், சாலிட்ஸ் ரெண்டா வந்து நம்ம கன்சிடரேஷன் பண்றோம். சாலிட்ஸ் நம்ம எப்படி கன்சிடரேஷன் பண்றோம்னா, 2 முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கன்சிடரேஷன் பண்றோம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ். மேபி நீங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸே கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்களேன். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ்ல வந்து 2 முக்கியமான பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம கன்சிடரேஷன் பண்றோம் இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும், அக்கார்டிங் டு திஸ் சாப்டர். ஓகே, there are so many properties are there for solids. So அதுல வந்து இதனுடைய பிஹேவியர். ஓகே, இந்த சாலிட்ஸோட பிஹேவியர் என்ன பிஹேவியர்? This is very interesting behavior. Okay, not H behavior. This is very interesting behavior. What is the behavior? Is elastic behavior. Okay, elastic behavior. And another one is called
plastic behavior. Okay, another one is called plastic behavior. Sorry, sir, what is meant by elastic behavior? Or sometimes this term is also called elasticity. It is also called elasticity, or it is also called plasticity. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த பேசிக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் இந்த லெக்சர் சீரீஸ்ல. வாட் இஸ் மீன் பை எலாஸ்டிசிட்டி, வாட் இஸ் மீன் பை பிளாஸ்டிசிட்டி. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை எலாஸ்டிசிட்டி, வாட் இஸ் மீன் பை எலாஸ்டிசிட்டினா என்ன? இப்ப பாருங்க, இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து let's say we have some specific என்ன சொல்றது, நம்மகிட்ட ஒரு ரெக்டாங்கிள், இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. we have some object actually. Okay, we have some object. இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. Okay, we have some object. Okay, we have some object, let it be. இந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ஓகே, we are giving some force. ரெண்டு பக்கமும் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் பிடிச்சி இழுக்கிறப்பா. அப்படி ரெண்டு பக்கமும் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இழுக்கிறதுனால வாட் வில் ஹேப்பன்? இந்த ரெண்டு பக்கமும் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இந்த ஆப்ஜெக்டை பிடிச்சி இழுக்கிறேன். அப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த ஆப்ஜெக்ட் நல்லா எலாங்கேட் ஆகுது. கரெக்டா இல்லையா? இந்த ஆப்ஜெக்ட் நல்லா என்ன ஆகுது? எலாங்கேட் ஆகுது. இந்த ஆப்ஜெக்ட் நல்லா எலாங்கேட் ஆகுது. Okay, this object gets more elongated for the applied force க்கு நான் வந்து elongate ஆகலாம். applied force க்கு நல்லா elongate ஆகும். அப்ப இதனுடைய initial length L ன்னு வச்சுக்கோங்க. So இப்ப இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? Maybe we can little bit to move, I think. Okay, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதை மூவ் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். மூவ் பண்ண முடிஞ்சா ரொம்ப நல்லது ஆக்சுவலா. ஓகே, மூவ் பண்ண முடியல. லெட் இட் பி. மேபி லெட் ஐ வில் erase this. ஓகே, லென்த் வந்து we can reduce. Yes, we can move. We can move. Okay. Fine. So நான் என்ன பண்றேன், இந்த ஃபோர்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, சரி, லெட் ஐ ஃபார் சேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சொல்றேன்ப்பா, இங்க நான் பிடிச்சி இழுக்கிறேன்னு. ஓகேவா? ஏன்னா எனக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் சேமா இருக்கும், உங்களுக்கு ஈஸியா புரியுன்றதுக்காக நான் வரைஞ்சிருக்கேன். முன்னாடி போட்ட டயக்ராம் தான் எக்ஸாக்ட் கரெக்ட் டயக்ராம். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் லென்த். கரெக்டா? பிடிச்சி இழுத்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சு? லென்த் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. எஸ் ஆர் நோ? லென்த் என்ன ஆயிடுச்சு? கொஞ்சம் டெல்டா எல்ன்ற அளவுக்கு லென்த் இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. சரி, இந்த ஃபோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம இப்ப கொடுத்த ஃபோர்ஸை ஆஃப்டர் ரிமூவல் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், ஆஃப்டர் ரிமூவல் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், ஃபோர்ஸ் நம்ம இதுக்கு அப்புறமா ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்குப்பா? ஃபோர்ஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எக்ஸாக்டா தன்னுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷன் எங்கவோ அங்கவே வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸாக்டா இனிஷியலா எந்த பொசிஷனும் அங்கேயே வந்துச்சு. ரீகெயின் ஆஃப்டர் ரிமூவல் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். Let us take this object. Okay, object. This is object. The object regains its original position. Its original position. Positionனா என்னது? சைஸ் தான். ஓகே, regain its original size கூட வச்சுக்கோங்க. ஒரு பொசிஷன் குழப்பமா இருக்குன்னா நீங்க சைஸ் கூட வச்சுக்கோங்க. regain its original size. ரொம்ப முக்கியமா ஷேப் பா. சைஸ் மட்டும் திரும்ப வரக்கூடாது, ஷேப்புமே திரும்ப வரணும். சரிங்களா?
So original size and shape and or shape. We can call it as shape. Okay, original size, original shape. Maybe you can put as and symbol also. Original size and original. After எப்போ original எப்போ region ஆகணும் அது after after very good removal of load. removal of force. Forceக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் லோடுன்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்கப்பா. லோடுனா ஃபோர்ஸ் ஆக்சுவலா. 11th லோடுனா வந்து ஃபோர்ஸ், 12th லோடுனா எலக்ட்ரிக்கல் லோட். எலக்ட்ரிக்கலா ஏதோ எக்யூப்மெண்ட் வச்சிருக்கீங்க அது வந்து லோடு. ஸோ இந்த கம்பேரிஷன் ஐடியா மைண்ட் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆப்வியர் ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன? அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் என்ன? அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் என்ன? எலாஸ்டிசிட்டி. ஓகே, then the property, then this nature of property, then this nature of property இந்த பண்புக்கு பேர் தானப்பா called elasticity. called elasticity. This property is called elasticity. Okay, this property is called elasticity. So we call it as elasticity. சரி, அப்படின்னா நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் நீங்க சொல்லுங்க. பிளாஸ்டிசிட்டினா என்ன? What is the meaning of plasticity? What is the meaning of plasticity? Any idea, ma? What is meaning of plasticity? ரிமூவ் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த ஃபோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் ஆப்ஜெக்ட் தன்னோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வராம இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு பிளாஸ்டிசிட்டி. ஓகே, ஒரிஜினல் பொசிஷன் வரக்கூடாது. ஸோ the object or the property which cause the property of an object which does not or doesn't regain its original size or shape is called plasticity. Yes or no? Is called a plasticity. So இப்போ நம்ம பிளாஸ்டிசிட்டினா நமக்கு என்னன்னு தெரியும், எலாஸ்டிசிட்டினா நமக்கு என்னன்னு தெரியும். ஸோ இதுல நமக்கு எந்த டவுட்டும் கிடையாது. எஸ் ஆர் நோ? ஸோ எலாஸ்டிசிட்டினா என்ன, பிளாஸ்டிக்னா நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ now I am going to discuss the most important point is called difference between. I am going to introduce one most important term. Before that, I want to ask you what is mean by pressure. What is mean by pressure bar? This is note. All the note நம்ம இதுல எல்லா நோட்டுமே ப்ளூ கலர்ல தான் நம்ம அப்படி மென்ஷன் பண்ண போறோம். ஸ்டாண்டர்டா வச்சுக்கலாம். See what is mean by pressure? Everyone knows pressure is equal to force per unit area. Yes or no? So just remember this, because I am going to ask you one question from this. Okay, I am going to ask you one question from this. See, okay, because the next topic is அதனுடைய அப்படியே கண்டினியூஷன் வச்சுக்கோங்க. What is this topic? The topic is stressனா என்ன and strainனா என்ன, இதான் நான் பார்க்க போறோம். What is mean by stress? What is mean by strain? So before that, first நம்ம எதை பார்க்க போறோம், ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன? What is mean by stress? What is mean by stress? So I want to give you one comparative understanding between stress and strain. Okay, okay, so what is stress? Not stress and strain, sorry, stress and pressure.
Okay, I want to give you the comparative analysis of stress and pressure. Okay, sir, what is pressure? Before going to that, first I will tell you what is pressure. Pressure is nothing but force per unit area. Force per unit area. சரி, வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ்? see இப்போ நீங்க வந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுங்க. இந்த எலமெண்ட்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to give you the force. இந்த எலமெண்ட்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to give you the force. ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இந்த எலமெண்ட்டை நான் பிடிச்சி இழுக்கிறேன். ஃபோர்ஸ் கொடுத்து பிடிச்சி இழுக்கிறேன். ப்ரெஷர்னா என்னன்னா, இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏரியா வந்து நான் அது ஒரு வகையான ஒரு ஃபோர்ஸ்ல இம்பாக்ட் ஆகுது. இந்த ஃபோர்ஸ் பார் இந்த குறிப்பிட்ட ஏரியா we call it as, generally we call it as pressure. ஆனா இந்த இன்டர்னல் ஏரியா பாருங்க, consider this internal area, consider this internal cross section area பாருங்க. இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா என்ன பண்ணும்? இல்ல நீ என்ன புடிச்சு இழுத்தாலும் நான் வரமாட்டேன், இவன் கூட ஒட்டிக்கிட்டே தான் இருப்பேன், என்னால வர முடியாதுன்னு அது என்ன பண்ணும்? ரெசிஸ்ட் பண்ணும்பா. சோ இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் புடிச்சு இழுத்தா இந்த பக்கம் ஒரு ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கும். இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் புடிச்சு இழுக்கும் போது எங்க கேன் யூ ஏபிள் டு see this? ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஃபோர்ஸ் புடிச்சு இழுக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிரும். சோ இந்த டைரக்ஷன் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிரும். அப்ப வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் ரெசிஸ்டிங் ஃபோர்ஸ். ஒரு நீ எனக்கு ஃபோர்ஸ் புடிச்சு இழுக்கிறதுனால நான் வந்து என்ன ஆக மாட்டேன், அந்த நீ ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு இடத்துல புடிச்சிட்டு இருக்கேன், என்னால திரும்ப வர முடியாது அப்படின்னா அங்கேயே அது இருக்க ட்ரை பண்ணுது. அப்ப ரெசிஸ்ட் பண்ணுது, நீ கொடுக்குற ஃபோர்ஸை ரெசிஸ்ட் பண்ணுது. அந்த ரெசிஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா தான் என்னதுப்பா? யூனிட் ஏரியா தான் என்னது? ஸ்ட்ரெஸ். So understand this is resisting force Fr. அப்ப ஃபார்முலா எழுதும் போது pressure P is equal to force per unit area. ஆனா இங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான சிம்பிள் P, பிரஷருக்கான சிம்பிள் வந்து P, ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான சிம்பிள் வந்து என்னது? சிக்மா. So sigma is equal to resisting force per unit area. ஆனா இதுவும் force per area தான், இதுவும் force per area தான். நியூமரிக்கலி என்னது? நியூமரிக்கலி ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் தான். F equal to Fr. நியூமரிக்கலி F is equal to Fr. நியூமரிக்கல்னா as per நம்பர் பிரகாரம் ஈக்குவல். எப்படி சார் நம்பர் பிரகாரம் ஈக்குவல்னு சொல்றீங்க? எவ்வளவு நான் புடிச்சு இழுக்கிறேனோ அவ்வளவு ரெசிஸ்ட் பண்றான். நான் எவ்வளவு புடிச்சு இழுக்கிறேனோ அவ்வளவு இவன் ரெசிஸ்ட் பண்றான், அவ்வளவும் ரெசிஸ்ட் பண்றான். அதனால நான் என்ன சொல்றேன்? நியூமரிக்கலி போத் ஆர் ஈக்குவல். நியூமரிக்கலி போத் ஆர் ஈக்குவல். இதுவும் ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியா தானே. அப்ப யூனிட் என்ன வரும் சொல்லுங்க? ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். ஐ திங்க் yes, okay. Newton per meter square. Here also unit is Newton per meter square. Here also the unit is Newton per meter square. Okay. So I just want to move this. A little bit with water. Okay. Fine. Because I want to give you one more point. What is the one more point is, listen carefully. Here the stress is something called a tensor bar. It is tensor. I will tell you what is meant by tensor. Just wait a few minutes. But it is scalar. It is scalar. It is scalar. Especially in fluid mechanics, we will completely learn about pressure is not depend upon direction. Pressure is not depend upon
direction. So it is a scalar quantity. It is a tensor quantity. சரி, இந்த யூனிட்ஸ்ல இந்த யூனிட்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே காமனா இருக்கிறது யூனிட்ஸ் என்னது? நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். அப்ப டைமென்ஷனல் யூனிட் என்னது? வாட் இஸ் நியூட்டன்? மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன். கரெக்டா? மாஸ் என்னது? கேபிட்டல் எம். டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. ஆக்சலரேஷன் ஆனது மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். மீட்டர் டி இன்வர்ஸ் 2 டிவைடட் பை நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். அப்ப எல் ஸ்கொயர். இதுவும் கேன்சல். அப்ப வாட் இஸ் டைமென்ஷனல் யூனிட்? வாட் இஸ் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா? அது பிரஷரா இருக்கலாம், இல்ல ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கலாம். ரெண்டுத்துக்குமே டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா சேம் தான். என்னது? m l inverse t inverse 2. m l inverse t inverse 2. So please kindly remember this formula. This will be comes in your 1 marks. Even in NEET problems, they will ask this dimensional formula. Remember this. Okay. So now we basically understand about what is the difference between the stress and what is the difference between the pressure. இதை நம்ம இப்போதைக்கு பேசிக்கா நம்ம புரிஞ்சிருச்சு. சரி, இன்னும் உங்களுக்கு டென்சார் நான் என்னன்னு சொல்லல. I will tell you what is the meaning of tensor now. Okay. See what is tensor? Some note that I give some note. Okay. What is scalar part? What is scalar? It has a quantity, any quantity, physical quantity, only have magnitude. வெக்டார்னா என்னதுப்பா? வெக்டார்னா ஏதாவது ஒரு ஒன் டைரக்ஷன் தான் இருக்கும். ஒன் டைரக்ஷன் பிளஸ் மேக்னிடியூட். எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பால் இருக்கு, இந்த டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னா இதனுடைய ஆக்சலரேஷனும் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும். நம்ம எப்படி சொன்னாலும் இந்த ஃபோர்ஸுக்கான டைரக்ஷன் வந்து ஒண்ணுதான், ஒரு டைரக்ஷன் தான். ஒரே நேரத்துல இந்த பால் ரெண்டு டைரக்ஷன்ல டிராவல் ஆகாது. எஸ் ஆர் நோ? அப்ப இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன் தான். இப்போ ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன் பிளஸ் அதுக்கு ஒரு மேக்னிடியூட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வெக்டார். அப்ப டென்சார்னா என்ன சார்? டென்சார்னா மோர் தென் ஒன் டைரக்ஷன். அதுக்கு எத்தனை டைரக்ஷன் இருக்கும்? மோர் தென் ஒன் டைரக்ஷன். ஒரு டைரக்ஷனை விட அதிகமா இருக்கும். பிளஸ் மேக்னிடியூடும் இருக்கும். சார் எனக்கு ஒழுங்கா புரியல சார், அது எப்படி சார் ஒரு டைரக்ஷனோட அதிகமா இருக்க முடியும்? தட் ஐ வில் டீச் யூ இன் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் நான் டீச் பண்ணும்போது ஐ வில் டீச் யூ தட். ஓகே, டோன்ட் வரி. இதுக்கு வந்து let us say some example. Example is work. Here some example is, maybe you can take it as force. Here some example is stress. Okay, fine. Now we will going to discuss something about what are the different stress na paathachu. Resisting area per unit area adha na paathutom. ஏன் resist பண்ணுது? Because it is not ready to change. Okay. அப்ப இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எத்தனை டைப்ஸா வந்து நமக்கு டிவைட் ஆகுது? எத்தனை டைப்ஸ்ல இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ்? That is what we are going to discuss now. Okay, how many types of stress are there? Types of stress. Types of stress. So மொத்தம் நமக்கு வந்து மூணு வகையான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குப்பா. மூணு வகையான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. In solids there are three categories. First one, longitudinal stress. First என்னது? Longitudinal stress. In some textbook, some foreign author textbook also, University of Physics இருக்கு இல்லையா, அந்த textbook நீங்க எடுத்து படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. If you going to study with the University of Physics, then you comes to know about இந்த நேம் எப்படி கொடுத்திருப்பாங்கன்னா நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்னு கொடுத்திருப்பாங்க. நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, செகண்ட் டைப் என்னதுன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்.
The third type, what is third type? Third type is called volumetric stress. Third type is called as volumetric stress. So the மாதிரி மூணு different types of stresses இருக்கு. Okay. சரி, longitudinal stressனா என்ன? Shear stressனா என்ன? Volumetric stressனா என்ன? What is mean by longitudinal stress, sir? What is mean by shear stress, sir? What is mean by volumetric stress? Longitudinal or normal stress, shear stress and volumetric stress. Fine. First, அதுல வந்து first one. A வச்சுப்போமா? A, which is longitudinal stress. Longitudinal stress. Generally it is called as sigma. Longitudinal stress. Shear stress வந்து sigma சொல்லுவாங்க. Longitudinal, இந்த longitudinal or normal நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? Normal என்னப்பா? Perpendicular. Normal stress நான் சொன்னேன் இல்லையா, I will tell you why. Okay, let you consider, ஒரு நம்ம கிட்ட வந்து we have some object இருக்கு. Okay, we have some object இருக்கு. Let's say we have some, initially we have some object இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? We are actually trying to give some forces. We are trying to give some forces. இப்படி force கொடுக்கறதுனால இது என்ன ஆகுதுப்பா? elongate ஆகுதா? Yes or no? Force கொடுக்கறதுனால இது என்ன ஆகுது? It starts elongates. It starts elongates. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இந்த ஏரியா, இந்த ஏரியா ஒரு ஏரியா இருக்கு, இனிஷியலா A1 இருக்குன்னா elongate ஆகும் போது லென்த் என்ன ஆகுது? லென்த் வந்து அதிகமாகுது. அப்ப இது ஏரியா வந்து குறையும். அப்ப நான் டயக்ராமே அப்படிதான் வரைஞ்சிருக்கேன், நுணுக்கமா கவனிக்கணும். சரியா? Fine. So what is the initial length? We are actually taking the initial length. What is the initial length? Initial length is original length of the rod. Let us take the rod வச்சுக்கோங்க. Original length of the rod is L. So இப்போ இது என்ன ஆயிடுச்சு? டெல்டா L அப்படின்ற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. டெல்டா L அப்படின்ற ஒரு லென்த் வந்து இதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? சரி, இதுக்கு ஏன் பேர், ஏன் சார் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வச்சிருக்காங்க? ஏரியாவுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுறதுனால இதுக்கு பேரு நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ். நார்மல்னா இன்னொரு மீனிங் என்ன? பெர்பெண்டிகுலர். நார்மல்னா இன்னொரு மீனிங் என்ன? பெர்பெண்டிகுலர். சோ ஏரியாவுக்கு நார்மலா இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுறதுனால அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே ஏரியாவுக்கு நார்மலா தான் ஆக்ட் ஆகுது. கரெக்டா? கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவுக்கு நார்மலா தான் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் அதே டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் ஸ்ட்ரெஸ், அதுவே ரெஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து கரெக்டா அதுவும் வந்து ஏரியாவுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கு. கரெக்டா? So if you take this is the cross section area, I mean நடுவுல இருக்கிற ஏரியானாக்கா ரெசிஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? Resisting force will be in this direction. நான் வெளியே எப்படி பிடிச்சி இழுத்தேன்னா, நான் வெளியே வந்து இப்படி பிடிச்சி இழுத்தேன், வெளியே நான் எப்படி பிடிச்சி இழுத்தேன்னா ரெஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் உள்ளுக்கா இருக்கும். ஃபோர்ஸ் நான் வெளியே பிடிச்சி இழுத்தேன்னா ரெஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? உள்நோக்கி இன்வார்டா இருக்கும். கரெக்டா? ஃபைன். So what is then longitudinal stressனா என்ன? நான் வந்து இந்த ஏரியாவுக்கு நார்மலா நான் பிடிச்சி இழுக்கிறதுனால ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகுது. அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பேர் தான் longitudinal stress. இந்த longitudinal stress வந்து பாத்தீங்கன்னா அகைன் 2 types. அதுல வந்து ஒரு 2 types இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னா டென்சைல். என்னென்ன இருக்கு? டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ், tensile stress, another one is called compressive stress. Tensile ஒண்ணும் இல்ல, புடிச்சு இழுக்கிறது. புடிச்சு இழுத்தாக்கா, ஓகே, புடிச்சு இழுக்கிறது, இழுத்தீங்க அதனால வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகுதுன்னா அது என்னது? டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ். கம்ப்ரஸ்னா என்ன? கம்ப்ரஸ்னா அழுத்துறது. கரெக்டா இல்லையா? பிரஸ் பண்றது. கம்ப்ரஸ்னா என்ன? புடிச்சு நீங்க பிரஸ் பண்றது. கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? ஐடியா புரியுதாப்பா? இதே மெத்தட் தான், சேம் மெத்தட் தான் நம்ம வந்து கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட்.
இதே சேம் தான். இனிஷியலா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன்? ஐ எம் கோயிங் டு அப்ளை சம் ஃபோர்ஸ். ஆனா கம்ப்ரசிவா புடிச்சு இழுக்கிறேன். கம்ப்ரஸா கொடுத்து அழுத்துறேன் ஆக்சுவலா. கம்ப்ரஸா புடிச்சு அமுக்குறேன். அப்படி நான் அமுக்குனா என்ன ஆகும்? ஏரியா என்ன ஆகும்? இங்க நான் என்ன ஆகும் சொன்னேன்? இந்த இடத்துல நான் ஏரியா என்ன சொன்னேன்? இங்க இருக்கிற ஏரியா வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு. ஏன் கம்மியாச்சு? பிகாஸ் லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. எஸ்ஆர்னோ அப்ப இந்த இடத்துல சோ எப்படி ஏரியா கம்மியாகி லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சோ, நான் இப்ப கம்ப்ரஸ் பண்றதன் மூலமா இதோடைய ஏரியா என்ன ஆக போகுது, லென்த் என்ன ஆக போகுது? Definitely you are right, man. Definitely yes, I can hear some answers from now, right? Your area get increased, and length get decreased. Okay, your area get increased and length get decreased. Your length get decreased. Yes or no? So your area get increased. This is A1. My area is now increased because of compression. So this is how compression will be. This is how tensile looks will be. Okay. So அப்ப டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சது, கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் தான் நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சது. இதனுடைய ஜெனரல் ஃபார்முலா, லாங்கிடியூடலுக்கே இருக்கக்கூடிய ஜெனரல் ஃபார்முலா என்னன்னா சிக்மா எல் longitudinal is equal to longitudinal நமக்கு என்ன நடக்குது, ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற per unit area, correct? So force, longitudinal force per unit area, longitudinal force per unit area. அப்ப டென்சைலுக்கு நான் எப்படி எழுதணும், கம்ப்ரசிவ்க்கு எப்படி எழுதணும்? அப்ப டென்சைலுக்கு நான் எப்படி எழுதணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நான் என்ன எழுதுவேன்? சிக்மா டி, say tensile stress equal to tensile force per unit area, Newton per meter square. Similarly, what is compressive stress? What is compressive stress? Sigma C equal to compressive force per unit area. So Newton per meter square. Okay. So I hope up to this clear to everyone. Up to this it is clear to everyone. I hope up to this clear to everyone. In the next class we will discuss about what is mean by shear stress. It's actually a very important topic. So what is mean by shear stress and what is mean by compressive stress? Okay, this we will discuss in our next class. Okay, thank you so much. So இப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணதை வந்து அப்படியே ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. That is then only you can able to remember. So we'll meet in our next session. Okay, thank you so much. Stay tuned. Happy, enjoy your learnings. Okay, thank you.